Okay, hi, hello, welcome to Mass PHYSICS-MNR. This is Ramakrishna Muktineni, your zoology faculty. Now we are going to the second class in human health and disease. Okay, second class, that is human health and disease. In first session, we are discussed up to some diseases in what is common diseases in humans. Okay, so in second class also the remaining life cycles will complete in these common diseases in human beings. Okay, we'll discuss remaining life cycles in common diseases in human beings. So in the last class, in class 1 in human health and disease, we are discussed about then what is disease, what is health, who is Hippocrates and what is his hypothesis, and about William Harvey and disproving good humor hypothesis. Along with this, what is the difference between pathogen and parasite, and pathogen causes disease like infectious and non-infectious. What are the example for infectious? What are example for non-infectious? Okay, the type of explanations. Along with this, we are discussed some viral diseases and bacterial diseases. And as per NCERT, in viral diseases, only common cold explanation given. We are clearly discussed that. And bacterial diseases, typhoid and pneumonia, that disease description also we are clearly discussed in previous session in class 1 in what is human health and diseases in first class. Now this is the second class, and in this class we will discuss the total remaining disease like ringworm and protozoan diseases and helminthes diseases. We'll discuss these disorders now. Okay, right. In the second session, this is the ringworm, the remaining disorders, disease in human being. That is, ringworm is one disease. Okay, ringworm is caused by fungal disease. It is a fungal disease. Type of pathogen is the fungal pathogen. It is fungus. Okay, and what are the symptoms? Okay, it is infected organs. Generally, it is on the skin, on the skin. So wherever the long time the moist nature is present, okay, here the fungus will grow. And especially the ringworm symptoms are on the skin. Okay, so round rashes like structures are appeared like this, round rashes are formed here, round rashes. And these round rashes are contain the water filled structures like lessons. Okay, so water filled structures, it is one. And wherever the ringworm is formed, here some symptoms are appeared. What are the rim symptom? Round rashes, it is first one, round rash. Next, itching. Okay, itching skin. Okay, itching also appeared. And it is appeared in reddish in color, okay. Especially this pathogen is caused by what is, which pathogens are causes to this ringworm? Means one is the trichophyton is causes to the ringworm, microsporum is causes to the ringworm, epidermophyton is also causes to the ringworm. What are that? Trichophyton, microsporum and epidermophyton. Okay, ఈ త్రీ ప్యాథోజన్స్ వాట్ ఈస్ ఏంటివి? ఫంగస్. ఇవి ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంగస్ రింగ్ వామ్ని డిసీజ్ని కలిగిస్తాయి అన్నట్టు. వీటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే రౌండ్ ర్యాషెస్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అండ్ రెడ్గా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ఇచ్చింగ్. సో మనం ఇచ్చింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రౌండ్ స్మాల్ లెసిన్స్ ఏమవుతాయి అంటే స్ప్లిట్ అవుతాయి. స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఈ ఈ ఫ్లూయిడ్లో ఉండే ప్యాథోజన్స్ ఇవే కదా, ఇవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్, వన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద బాడీ టు అనదర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ ఆర్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్. అండ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ దిస్ రింగ్ వామ్ pathogens can be spread throughout the body or entire the body at a time, which are able to spread. Okay, see, ఇది మనకు దీంట్లో ఉండే హిస్టరీ. ఓకే,
అండ్ దీంట్లో మెయిన్ మనకు సిమ్టమ్స్ అంటే ఇవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో. సో నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే త్రూ ద డైరెక్ట్ కంటామినేషన్. ఓకే, త్రూ ద డైరెక్ట్ వాట్ ఈజ్ contamination or direct contact. Direct contact. It is by the direct contacts. Okay, it is by the direct contact, like physical contact. And for example, one person is already suffered by the ringworm. Already oka person ki ringworm undi. ఆ పర్సన్ యూజ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్, లైక్ పర్సన్ క్లాత్ యూజ్ చేసినాడు, ఆ క్లాత్కి ఈ ఫంగల్ వైరసెస్ అటాచ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఆ క్లాత్ని వేరే నార్మల్ పర్సన్ యూజ్ చేసిన అనుకోండి, ఇందులో ఉండే ప్యాథోజన్స్ ఏమైతాయి అంటే ఈ టవల్లో లేదా క్లాత్లో ఉండే ఈ ప్యాథోజన్స్ అనదర్ పర్సన్లోకి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఆ పర్సన్లో కూడా రింగ్ వామ్ని కలిగిస్తాయి. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. ఇట్ ఈస్ okay. So these are the some characters regarding the fungal diseases. It is caused, then the disease is the ringworm. It is caused by fungus, and the three types of fungus are causes to this ringworm: trichophyton, microsporum, epidermophyton. And especially the symptoms are appeared on the moist skin, and especially wherever the skin folds are present here, that moistness is not always moistness is there, like sweating. And mostly these ringworm symptoms are appeared in summer season, because always in summer season our skin and skin folds are having like sweating. That's why what happened, this ringworm, this fungus will grow rapidly in the moist area on the body. Okay, it is one. Next some disease screening tests. So కొన్ని డిసీజెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కొన్ని టెస్టులు ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా మనకు ఎన్సీఆర్టీలో ఈ టెస్ట్ల నేమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ మనకు ఐడియా పర్పస్లో కానీ లేదా ఇప్పుడు ఎన్ఎంసి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసింది కాబట్టి సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ ఎన్సీఆర్టీ. అంటే బిహైండ్ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వాటిని కూడా మనము ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే సమ్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ షుడ్ నీడ్ టు నో దట్. ఓకే, కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ మనం 100% తెలుసుకోవాలి. దాంట్లో ఇవి కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ దీంట్లో. సో కొన్ని డిసీజ్కి టెస్టులు అన్నట్టు, ఏ డిసీజ్కి ఏ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ టార్నికిట్ టెస్ట్ ఈస్ దేర్. దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫై ద డెంగ్యూ ఫీవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది. డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చిందని మనకి ఎట్లా తెలియాలి అంటే ఈ టార్నికిట్ టెస్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ చిక్ టెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫై ద డిప్టీరియా. డిప్టీరియా డిసీజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ చిక్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి. నెక్స్ట్ వైడాల్ టెస్ట్, టైఫాయిడ్ ఫీవర్ని, టైఫాయిడ్ ప్యాథోజన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, ఏంటిది టైఫాయిడ్ బ్యాక్టీరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ టెస్ట్ యూజ్ అంటే బ్లడ్ టెస్టే, బట్ బ్లడ్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ని వైడాల్ టెస్ట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డిక్ టెస్ట్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్కార్లెట్ ఫీవర్. స్కార్లెట్ ఫీవర్, ఇట్ ఈస్ స్కార్లెట్ ఫీవర్ ఐడెంటిఫికేషన్. నెక్స్ట్ మాంటెక్స్ టెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద ట్యూబర్క్యులోసిస్. ట్యూబర్క్యులోసిస్ డిసీజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ మాంటెక్స్ టెస్ట్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ డిసీజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ టెస్ట్లు యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, డిక్ టెస్ట్ ఫర్ స్కార్లెట్, చిక్ టెస్ట్ ఫర్ డిప్టీరియా, టార్నికిట్ టెస్ట్ ఫర్ డెంగ్యూ ఫీవర్, వైడాల్ టెస్ట్ ఫర్ టైఫాయిడ్, మాంటెక్స్ టెస్ట్ ఫర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. సో కొన్ని టెస్టులు, ఆ టెస్టులు ఏ డిసీజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారో అవి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ along with this we will discuss some important days. Some important days worldwide in a particular day that is celebrated as that day. For example, 30th June. Okay, June 30th, that is celebrated as a World Leprosy Day. That is identified, what is celebrated like what is that? World Identify the World Leprosy Day. That is 13th January. 24th March, World Tuberculosis Day. 7th April, World Health Day.
World Health Day is the 7th April, and 1st July World Doctors Day. Okay, next 11th July World Population Day, and next 1st December World AIDS Day. So these are the some important days. For example, September 16, okay, it is what is celebrated as a ozone day, World Ozone Day, like. Okay, there's some this type of in 2020 neet, that question is there. Okay, World Ozone Day, like. Okay, so that's why we are discussed here what is this type of some important days. Understood? So very important, and it is. And after that, what is next? We'll go to the protozoan diseases. Protozoan diseases are there. Protozoan diseases, viral, bacterial, fungal, protozoan helminthes. These type of diseases are there. And after discussing viral, bacterial, and fungal, next we will discuss the some protozoan diseases. In these protozoan diseases, especially in our NCERT textbook, given some protozoan diseases names. Okay, so in this, one is the అమీబియాసిస్. ఓకే, ఇందులో కొన్ని ఏంటి అంటే అమీబియాసిస్ ఒకటి, నెక్స్ట్ మలేరియా ఇది ఒకటి. ఓకే, సో ఈ టూ డిసీజెస్ని మన ఎన్సీఆర్టీలో మెన్షన్ చేశారు ఎస్పెషల్గా. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సో మెనీ protozoan disorders are there. For example, trichomoniasis, sexual transmitted diseases. Okay, so many are there, and now we will discuss these two diseases as per NCERT. We'll go through this. We'll discuss the these two diseases information. First, our discussion will start with the amoebiasis. Amoebiasis, it is one disease. Okay, the amoebiasis, it is caused by what type of pathogen? Means it is kind of protozoan. It is kind of protozoan disease. It is kind of protozoan disease. It is clear. And what is the name of the pathogen here? That causative pathogen is the Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. It is one causative pathogen. Okay, so it is the pathogen name. It is the pathogen Entamoeba histolytica. And after that, mode of infection. Mode of infection. Okay, the mode of infection, contaminated food and water. Contaminated food and water. Contaminated food and water. Okay, contaminated food and water. And which vectors are used for this? Which vectors? Okay, the name of the vectors, these are the mechanical vectors. Mechanical vectors. Mechanical vectors. What are the mechanical vectors here? Housefly and cockroaches. Houseflies and cockroaches. Okay, these are the mechanical vectors. Okay, these are the mechanical vectors. Okay, next, infected organ. Infected organs. Infected organ is the large intestine. Large intestine. Okay, next, what is infected stage? Infected stage. Infected
infected stage, that is tetranucleate stage. Tetranucleate tetranucleate stage. Tetranucleate stage. Infected stage of this entamoeba histolytica is what? Tetranucleate stage. Okay, it is very important thing. What is the tetranucleate stage here? So in this parasite, 4 daughter nuclei are there, 4 daughter nuclei, and surrounding of this one cyst like structure is there, which is giving the protection to the inside larva. Okay, it is the infected stage of the entamoeba histolytica. Okay, and what are the symptoms here? What type of symptoms are appeared? The symptoms are actually the symptoms are related to the typhoid, but intestinal perforation in typhoid. Symptoms amoeba ki entamoeba amoebiasis ki typhoid ki relate close symptoms ఉంటాయి. కాకపోతే టైఫాయిడ్ ఏమో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది, అమీబియాసిస్ ఏమో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ఇన్ఫెక్షన్ కలిగిస్తుంది. Entamoeba is causes the disease in large intestine. So within the large intestine it is causes to intestinal ulcers. Intestinal ulcers. Okay, intestinal ulcers form అవుతాయి. Intestinal ulcers in large intestine. Intestinal ulcers in large intestine. Okay, intestinal ulcers in large intestine. It is very important. Along with this, okay, stool with blood and mucus. Stool with blood and mucus. Stool with blood and mucus. Okay, stool means what here? Fecal matter. Stool with what? Stool means fecal matter. It is fecal matter. See, generally the fecal matter what is contain the blood and mucus. What is the reason the stools are with blood and mucus? Means when it is infecting to the, generally when the amoeba these entamoeba histolytica is present as a tropozoite stage. Okay, it is the wall of large intestine. Wall of large intestine. Okay, wall of large intestine. See, these are the mucosa, submucosa, muscularis, serosa. These layers are there. So generally the tropozoite stages are causes the hole and which are enter into the wall of the large intestine, which are enter into the wall of the large intestine. It is one which are enter into the wall of the large intestine. And when this parasite is what is dissolving the tissues from inside of these what is wall of this intestine to outside, the blood and tissue debris are also, blood and tissue debris are released into the lumen of large intestine. Okay, now here already what is the fecal matter is there, already the here phases are there. So the blood and mucus which are mixed with fecal matter, along with the defecation process, the blood and mucus along with that tissue debris are also, okay, along with that tissue debris, tissue debris, tissue debris, these are also present in the excreta or defecated fecal matter. Based on these symptoms, we are identify the amoebiasis, entamoeba histolytica protozoan disorders. Okay, right here. Along with this, what is abdominal pain is there? Abdominal pain. Okay, along with the abdominal pain, what is like constipation is also there. Constipation. Okay, constipation also there. Okay, constipation. Some other etc. symptoms are also appeared in this amoebiasis. Okay, once again I'll explain.
Some protozoan disease, amoebiasis is one protozoan disease, malaria is one protozoan disease. First, we'll discuss the amoebiasis. See, amoebiasis, it is a protozoan disease. It is caused by which pathogen? Means entamoeba histolytica. And mode of infection, contaminated food and water. How the food and water are contaminated by the infected stage of this entamoeba histolytica? Means with the help of particular vectors. That vectors are mechanical vectors. What are the mechanical vectors here? One is the housefly and second one is the cockroach. And infected organ, that is the large intestine. And what is the infected stage? Tetranucleate stage. Okay. And what type of symptoms we are identified? Based on which symptoms we are identify the amoebiasis disease? Okay. The symptoms are intestinal ulcers. ఎందుకు ఇక్కడ intestinal ulcers ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇవి ట్రోపోజైట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటమిస్టైటికా ఈజ్ డిజాల్వింగ్ ద ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఇక్కడ ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ఈ ట్రోపోజైట్ స్టేజెస్ డిజాల్వ్ చేస్తాయి. డిజాల్వ్ చేయడం వల్ల ఇవి లోన్కి వెళ్తాయి. లోన్కి వెళ్ళిందంటే అక్కడ హోల్ ఫామ్ అవుతుంది. అలా హోల్ ఫామ్ అవుతూ సబ్మ్యూకోజా మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో. అలా డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల దాన్ని అల్సర్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఈ అల్సర్స్ వల్ల ఇంకొక సిమ్టమ్ కూడా వస్తుంది. దాన్నే బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్. బర్నింగ్ సెన్సేషన్. ఓకే. ఎందుకు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది అని అంటే వెన్ దట్ పర్సన్ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్పైసీ ఫుడ్. ఇప్పుడు స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకోగానే ఆ స్పైసీ అనేది లార్జ్ రాగానే ఇక్కడ ఊండు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది జనరల్గా. అలా చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్ది? బర్నింగ్ వచ్చేస్తుంది. బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ అమీబియాసిస్. సో వీటిని ఇంటెస్టైనల్ అల్సర్స్ అంటారు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో. అండ్ నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఆ స్టూల్. వాట్ ఈస్ డెఫికేటెడ్ దట్ స్టూల్ ఆర్ ఫేసెస్ ఆర్ ఫీకల్ మ్యాటర్. ఓకే. దట్ ఈస్ కంటైన్ ద వాట్ ఈస్ బ్లడ్ అండ్ మ్యూకస్. ఓకే. అలాంగ్ విత్ దట్ టిష్యూ డెబ్రీసెస్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఇన్నర్ లైన్ సబ్ మ్యూకోజా అండ్ మ్యూకోజా డిజాల్వ్ అయిన టిష్యూ పీసెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ పీసెస్ ఆఫ్ టిష్యూస్ని టిష్యూ డెబ్రీసెస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయంటే ఆ డిఫికేటెడ్ ఫీకల్ మ్యాటర్లోనే ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అలాంగ్ విత్ దట్ అబ్డామినల్ పెయిన్, కాన్స్టిపేషన్ అండ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ when that person have to take the spicy food, and burning sensation also appear. So these are the general points regarding the amoebiasis. Okay. And after that, next protozoan disease, that is the malaria. Okay. Next we will go to the discussion, that is the malaria. Okay. It is the malaria, right? Malaria is a kind of what is right? Malaria is a kind of protozoa. It is the disease. It is the protozoan disorder. It is first thing. It is the protozoan pathogen. It is caused by protozoan pathogen. It is one. And along with this, it is caused by Plasmodium vivax. It is caused by Plasmodium vivax. It is caused by Plasmodium vivax. It is one. And I'll write along with this some other subspecies of Plasmodiums are also there. Other subspecies are there. What are that? Along with this I'll write here. One is the Plasmodium vivax, and next Plasmodium ovale, and Plasmodium malariae, and Plasmodium falciparum. Okay, these are the 4 subspecies. Actually
In these 4 subspecies of Plasmodium vivax, the most dangerous Plasmodium vivax Plasmodium species is the Plasmodium falciparum, because it is causes to cerebral malaria, means it is damaging the brain, means with the cerebrum means what? Brain. It is causes to, it is damaging the cerebrum, brain region, means central nervous system is affected by the Plasmodium falciparum. That's why the Plasmodium falciparum causes malaria fever is the malignant malaria. Okay, what is the reason it is called malignant malaria? Means it is the very dangerous, fever. And Plasmodium vivax, it is the tertian fever. It is the tertian malaria fever. And oval, what is tertian? Oval fever and malaria, these are the common malaria fevers. These are causes to common malaria, fever. Common malaria fevers are caused by Plasmodium oval and Plasmodium malariae, and these are the some other species of Plasmodium vivax. It is one. Next, it is a right type of pathogen. It is the digenetic pathogen. Okay, type of pathogen. Type of pathogen is the digenetic pathogen. It is type of pathogen, that is digenetic pathogen. It is type of pathogen, it is the digenetic. Digenetic means what? Its life cycle completes within 2 host bodies. Digenetic parasite, it is digenetic parasite. Okay, digenetic parasite means the life cycle completed in 2 host bodies. Okay, one host is the primary host. Okay, one is the primary host, and second one is the secondary host. Okay, what is the primary host in this to this Plasmodium vivax? What is the secondary host? Right, in the life cycle of this Plasmodium vivax, okay, life cycle has, okay, what is sexual reproduction, and along with this asexual reproduction, both are there. Asexual reproduction is there, asexual reproduction, it is one, and sexual reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction, these two are there. In which host in these two the sexual reproduction will complete? That is the primary host of this organism. Okay, in which host this pathogen completes the sexual reproduction? That is the primary host. Okay, means in this what is in this primary host, what is the Plasmodium vivax, it is completes the sexual reproduction in what is mosquito. It is completes the sexual reproduction in a mosquito. That's why the primary host is the what is mosquito. Secondary host, the secondary host is the human being. Secondary host is the humans, because in humans it is completes the asexual reproduction and it is completes the sexual reproduction. So based on the completion of these reproductive stages, we are decide this is the in this animal what are sexual reproduction is there or asexual reproduction is there. Based on that we are decide the primary and secondary host. That's why this pathogen is the direct digenetic parasite. And it is next mode of infection. Mode of infection, ఇది ఒక పర్సన్ నుంచి, ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫెక్టియస్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే ఈ ప్యాథోజెను ఇన్ఫెక్టియస్ ప్యాథోజనే, కాకపోతే డైరెక్ట్గా బ్లడ్ని పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు,
త్రూ మీడియేటర్ ఉంటారు, ఇక్కడ త్రూ వెక్టార్స్ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ద వాట్ ఈస్ బయాలజికల్ వెక్టర్, త్రూ ద బయాలజికల్. ఇక్కడ బయాలజికల్ వెక్టార్ తోటి, బయాలజికల్ వెక్టార్స్ తోటి ఇది ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది. ఇప్పుడు అమీబియాసిస్ ఏమో మెకానికల్ వెక్టార్, ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఏమో బయాలజికల్ వెక్టార్. ఏంటి ఆ బయాలజికల్ వెక్టార్ అంటే అది ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో, ఫిమేల్ అనాఫిలస్, ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో. ఇది ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో అనేది ఏంటి, బయాలజికల్ వెక్టర్. ఈ ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో ఒక పర్సన్లో ఉన్న ప్యాథోజన్ని అలాంగ్ విత్ బ్లడ్ తోటి సక్ చేసి ఇంకొక పర్సన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దిస్ ప్యాథోజన్, ఓకే, బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దిస్ ప్యాథోజన్ దట్ పారాసైట్ కెన్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ అక్కర్. అంటే ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ నుంచి ఒక ఫామ్లో తీసుకొని నెక్స్ట్ అనదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి అనదర్ ఫామ్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఆ టైప్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ని బయాలజికల్ వెక్టార్స్ అంటారు. మెకానికల్ వెక్టార్లో ప్యాథోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు దట్ ప్యాథోజన్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్, కెనాట్ బి మోడిఫైడ్ ఎనీ చేంజెస్, దెర్ ఇస్ నో చేంజెస్ before transfer to other. But in biological vector, before transferring to the new host body, some changes are occur in the parasite. ఆ host ని ఏమంటారంటే బయాలజికల్ వెక్టర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇది ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో ఇస్ ద బయాలజికల్ వెక్టర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్, ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ ఏంటివి? ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ అంటే అది వన్ ఈస్ ద లివర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్బిసిస్, లివర్ అండ్ ఆర్బిసిస్, దీస్ ఆర్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ type of that it is infective stage. Next infective stage or infected stage, infected stage of this Plasmodium vivax, that is the sporozoite, that is the sporozoite stage, that is the sporozoite stage. Okay, very clear, that is the sporozoite stage, infected stage, infective stage. Okay, it is also what is infective, infective stage is the sporozoite stage is the infective stage, very important point. These are okay, and these are the some brief informations regarding this Plasmodium vivax. Now I'll explain the entire life cycle of this Plasmodium vivax. Okay, దీంట్లో ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాము. మలేరియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద protozoan disease, that is clear. It is caused by the malaria fever is caused by or malaria disease is caused by Plasmodium vivax. It is one of the protozoan pathogen. ఈ ప్లాస్మోడియంలో సమ్ అదర్ సబ్ స్పీసెస్ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఒక సబ్ స్పీసెస్, ప్లాస్మోడియం ఓవెల్ ఒక సబ్ స్పీసెస్, ప్లాస్మోడియం మలేరియా ఒక సబ్ స్పీసెస్, ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిపారం ఒక సబ్ స్పీసెస్. ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం సబ్ స్పీసెస్లలో డేంజరస్ మలేరియా ఈజ్ కాజ్డ్ బై విచ్ ప్లాస్మోడియం సబ్ స్పీసెస్ మీన్స్ Plasmodium falciparum. It is causes to the malignant malaria. ఇది malignant malaria ని కలగజేస్తుంది, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ ఎవ్రీ 3 days ఒకసారి ఫీవర్ వచ్చింది అని అంటే దట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ద Plasmodium vivax. అండ్ రిమైనింగ్ Plasmodium ovale and Plasmodium malariae which are causes the common malaria fever. ఇవి ప్యాథోజన్. నెక్స్ట్ దిస్ ప్యాథోజన్ ఈజ్ ఏ డైజెనెటిక్ పారాసైట్. అంటే ఏ ప్యాథోజన్ అయితే 2 host బాడీల్లో దాని కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ని కంప్లీట్ చేస్తుందో ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ని
డైజెనెటిక్ ప్యాథోజన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు బిఫోర్ దిస్ we are discussed that amoebiasis. The amoebiasis means entamoeba histolytica is the, it is the monogenetic. See, this pathogen is the whatever it is. Yes, this pathogen is the monogenic pathogen. It is monogenic means the entire life cycle completed within the single host body. Monogenic parasite. Okay, total life cycle is completed within the single host. కాబట్టి వీటిని మోనోజెనిక్ పారాసైట్స్ అంటారు. బట్ దీన్ని మాత్రం డైజెనెటిక్ పారాసైట్ అంటారు. రీజన్ 2 హోస్ట్ బాడీలో. అయితే ఇంకొక విషయం, ఈ పారాసైట్ లైఫ్ సైకిల్లో జనరల్గా 2 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ స్టేజ్, సెకండ్ వన్ ఏమో సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ స్టేజ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్, సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈ 2 కంప్లీట్ అయితేనే కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఎంటైర్ టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ 2 సబ్ సైకిల్స్ కంప్లీట్ కావాలి. ఇప్పుడు డైజెనెటిక్ పారాసైట్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్కి అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగడానికి అట్ ద సేమ్ టైం సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగడానికి సింగిల్ హోస్ట్ అనేది దాని ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ సింగిల్ హోస్ట్ వాట్ ఈస్ బాడీ బ్లడ్ పిహెచ్ఎస్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్. అంటే ఒకే హోస్ట్లో 2 లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ కావాలంటే ఆ పారాసైట్కి ఆ హోస్ట్ బాడీ అనేది అన్ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది. అందుకే ఒక హోస్ట్లో ఒక అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇంకొక హోస్ట్లో సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ డైజెనెటిక్ పారాసైట్లో ఒకటేమో ప్రైమరీ హోస్ట్ అన్నాం, ఇంకోటేమో సెకండరీ హోస్ట్ అన్నాం. ఇప్పుడు ఏ జనరల్గా ప్రైమరీ హోస్ట్ ఏమో మస్కిటో అన్నాం, ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో. సెకండరీ హోస్ట్ ఏమో హ్యూమన్ అన్నాం. దేన్ని బేస్ చేసుకొని మస్కిటో ప్రైమరీ హోస్ట్గా, హ్యూమన్ బీయింగ్ సెకండరీ హోస్ట్గా మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్, ఏ హోస్ట్లోనైతే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అవుద్దో ఈ లైఫ్ సైకిల్ టోటల్ లైఫ్ సైకిల్లో ఉండే 2 స్టేజ్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ విచ్ హోస్ట్ బాడీ ద సెక్సువల్ లైఫ్ సైకిల్ విల్ కంప్లీట్, that host is considered as a primary host, and later in which host the asexual reproduction cycles are completed, that is considered as a secondary host. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎట్లా అంటే బై ద ఇనాకులేషన్. మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ బై ద ఇనాకులేషన్. Inoculation means what? By the inoculation. Inoculation means by the mosquito bite. Inoculation means by the mosquito bite. So which mosquito able to transfer this pathogen from one person to another person means that is the female Anopheles mosquito, not male Anopheles, female Anopheles mosquito. It is inoculate the normal person. Okay, and ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్స్ ఇవి ప్యాథోజెన్ హ్యూమన్ బాడీలో వేటిని డ్యామేజ్ చేస్తాయి అని అంటే లివర్ సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ కౌంట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఆర్బీసీలోకి వెళ్ళి ఎరిథ్రోసైటిక్ సైజోగల్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజ్ ఏంటిదంటే స్పోరోజాయిడ్ స్టేజ్. ఓకే, ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజ్ ఈజ్ ద స్పోరోజాయిడ్ స్టేజ్. స్పోరోజాయిడ్ స్టేజ్ అనేవి ఇన్ఫెక్టెడ్ స్టేజ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ స్టేజ్లోనే మస్కిటో నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది. ఇది అండర్స్టూడ్. ఇది దీంట్లో ఉండే కామన్ పాయింట్స్. నౌ విల్ గో టు ద వాట్ ఈస్ ద టోటల్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్. నౌ వి విల్ డిస్కస్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్. ఓకే, ప్లాస్మోడియం లైఫ్ సైకిల్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో plasmodium life cycle total plasma life cycle, it is completed in 2 hosts. Already we have discussed it is a digenetic parasite. That's why Plasmodium vivax life cycle completed in 2 hosts. Okay, so it is life cycle completed in 2 host bodies. Completes in 2 hosts. Okay, one is in human being, and second life cycle in mosquito. In mosquito it is mosquito.
See, in human being, the life cycle of Plasmodium vivax is called as a human phase. Human phase. Okay. And in human being, it is complete the asexual reproduction. Asexual reproduction. That's why the human beings are the secondary host. Okay, that's why the human beings are the secondary host. The human beings are the secondary host to this Plasmodium parasite. Next, in mosquito, that is the mosquito phase. That is the mosquito phase. It is. That is the mosquito phase. And in this mosquito, sexual reproduction phase completed here. Sexual reproduction phase. Sexual reproduction phase completed here. Okay, and that's why it is the primary host. That's why it is the primary host. So it is 1 point. Now we will discuss one phase after second phase we will discuss. Now our discussion will start with the human phase. Okay, see, first human phase. Plasmodium vivax life cycle in, okay, Plasmodium vivax life cycle in a human being. Human beings. It is human phase or man phase. It is commonly called as a man phase. Common, right? So these are. See, in human being, what type of reproduction is takes place here? Asexual reproduction is takes place here. In human being, asexual reproduction. Very important points. Asexual reproduction is takes place. Okay, asexual reproduction. It is 1 point. Asexual reproduction is also called as a schizogony. Schizogony, also called as schizogony. Very important. Schizogony. Okay, schizogony. Generally, in human being, two types of schizogonies are there. Okay, in the schizogonies, one is the hepatic schizogony. One is the hepatic schizogony. One is the hepatic schizogony. It is one, and second one is the erythrocytic schizogony. Okay, second one is the erythrocytic schizogony. Erythrocytic schizogony. These two types of schizogonies are there, and further in the hepatic schizogony, again two cycles are there. Okay, one is the pre-erythrocytic cycle. Pre-erythrocytic cycle, and second one is the exoerythrocytic cycle. Exoerythrocytic cycle. These two cycles are there. Okay, erythrocytic schizogony, it is also called as a Ross cycle. It is also called as a Ross cycle. Okay, it is also called as a Ross cycle. Now we will discuss one by one. Okay, after completion of the what is erythrocytic schizogony, next we will start the mosquito phase. Okay, first we will discuss the what is man phase. Okay, in a human being, that is schizogony, that is hepatic schizogony, as at the same time erythrocytic schizogony. Okay, come to the point. First here, what is hepatic schizogony? When the hepatic schizogony
will start in human being. Okay, when the hepatic schizogony will be start, right? See, firstly, what is the infected, very important, infected mosquito, that is the infected anopheles, infected anopheles mosquito, infected anopheles mosquito bites to, bites, bites the normal human being. So from the anopheles mosquito, what are the sporozoites? The sporozoites are enter. Sporozoites are enter into the human body. Yes, I'll give the one small information regarding this. When the human phase will begin means when the already infected anopheles mosquito is there, when it is bite the normal human being. Okay, సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనాక్యులేషన్, ఎప్పుడైతే మస్కిటో హ్యూమన్ బీయింగ్ని బైట్ చేస్తుందో, బైట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ దాని మౌత్ పార్ట్స్ని స్కిన్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్సర్ట్ చేసిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సలైవా కెన్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్. ఎందుకు అనంటే దీని సలైవాలో ఒక యాంటీకోయాగులెంట్ ఉంటుంది. ఆ యాంటీకోయాగులెంట్ ఎప్పుడైతే బ్లడ్తో మిక్స్ అవుతుందో ఆ బ్లడ్ కొయాగులేషన్ జరగదు. కొయాగులేషన్ జరగకపోవడం వలన లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండే బ్లడ్ని ఇట్ విల్ బి సక్ అండ్ టేక్ ఇన్ టు దేర్ స్టమక్. ఇప్పుడు సలైవాని ఫస్ట్ రిలీజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా బ్లడ్ని సక్ చేస్తుంది అనుకుందాం. జనరల్గా హ్యూమన్ బ్లడ్ నేచర్ ఏంటి అంటే ఒక్కసారి బ్లడ్ బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చింది అని అంటే దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ దట్ బ్లడ్ విల్ బి క్లాట్. బ్లడ్ క్లాట్ అయిందంటే అర్థమైంది సాలిడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది బ్లడ్. సాలిడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిందంటే అర్థం ఏంటి, దట్ మస్కిటో ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సక్ ద సాలిడ్ బ్లడ్. అందుకే బ్లడ్ని కోయాగులేట్ కాకుండా, బ్లడ్ క్లాట్ కాకుండా యాంటీకోయాగులెంట్ని ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. యాంటీకోయాగులెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మస్కిటో సలైవాలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మస్కిటో సలైవాలో ఉండే యాంటీకోయాగులెంట్ అది ఎక్కడైతే బైట్ చేసిందో ఆ ఏరియాలో ఉండే బ్లడ్లో మిక్స్ అయినప్పుడు ఆ బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, బట్ క్లాట్ కాదు అక్కడ. దానివల్ల లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండే బ్లడ్ని మస్కిటో సక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు సెలైవాని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ సెలైవాలో స్పోరోజాయిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అట్ ద సింగిల్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఇనాక్యులేషన్, అంటే ఒక్కసారి మస్కిటో మనల్ని బైట్ చేస్తే ఆ సెలైవా ఒక్కసారి రిలీజ్ చేసిన సెలైవాలో అప్రాక్సిమేట్లీ 2000 స్పోరోజాయిట్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 2000 స్పోరోజాయిట్స్ ఉంటాయి. ఈ 2000 స్పోరోసైట్స్ ఏమవుతాయంటే బ్లడ్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, బ్లడ్లోకి రిలీజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు బ్లడ్ నుంచి లివర్కి హెపాటిక్ సైజోగోని స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, విదిన్ 30 మినిట్స్లో, ఓకే, 30 మినిట్స్లో లివర్ని చేరుతాయి, లివర్కి రీచ్ అవుతాయి త్రూ సర్క్యులేషన్. ఇప్పుడు మస్కిటో బైట్ చేయగానే విదిన్ 30 మినిట్స్లో ఆ మస్కిటో రిలీజ్ చేసిన సెలైవాలో ఈ స్పోరోజైట్ లివర్ని రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 30 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. ఈ 30 మినిట్స్ టైంలో బ్లడ్లో డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి సర్క్యులేషన్ తోటి లివర్కి రీచ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఈ స్పోరోజైట్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్ అన్నట్టు. హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజెస్ ఏంటి అంటే ఈ స్పోరోజైట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ స్పోరోజైట్స్ డైరెక్ట్గా లివర్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ హెపాటిక్ సైజోగోనిని స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఎంత టైంలో? 30 మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ఇనాక్యులేషన్ these are reached to the liver and which are start the hepatic సైజోగోని. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను హెపాటిక్ సైజోగోనిలో అగైన్ 2 సైకిల్స్ ఉంటాయి. బిఫోర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆర్బిసి, ఆఫ్టర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆర్బిసి ఆఫ్ దిస్ ప్లాస్మోడియం 2 cycles are there. Okay, here what are the 2 cycles means here, that is one is the first, so hepatic సైజోగోని will begin with pre-erythrocytic cycle, అంటే బిఫోర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆర్బిసి, ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్
ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్ అంటారు దీన్ని, రైట్. సో ద ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్ ఇట్ ఈస్ బిగిన్స్ విత్ స్పోరోజాయిట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే హెపాటిక్ సైజోగోని విల్ బిగిన్ విత్ విచ్ పారాసైట్, విచ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మోనియం వైవాక్స్, that is the sporozoite. Okay, now this sporozoite enter into the liver cell. Okay, it is enter into the liver cell, right. Within the liver cell which is completes the incubation period. ఈ లివర్ సెల్లో ఇది అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అవుద్ది. ఓకే, ఇక్కడ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ని కంటిన్యూ చేస్తుంది బై ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్. ఓకే, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆర్ హ్యాపెన్ హియర్. అంటే ఇక్కడ స్పోరోజైట్ అనేది ఏ షేప్లో ఉంటుందంటే సికిల్ షేప్లో ఉంటుంది. సికిల్ షేప్ స్పోరోజైట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సికిల్ షేప్ స్పోరోజైట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఏమవుతుందంటే లివర్ సెల్లోకి వచ్చి ఇది ఫీడింగ్ స్టేజ్ని కంటిన్యూ చేసి మెచ్యురేషన్, ట్రోపోజైట్ స్టేజ్, షైజాంట్ స్టేజ్, షైజోగోని స్టేజ్, ఈ స్టేజెస్లో కంప్లీట్ చేస్తుంది దీన్ని. సో ఇప్పుడు ఈ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఉండే స్టేజ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ట్రోపోజాయిట్. ట్రోపోజాయిట్ స్టేజ్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటిదంటే ఫీడింగ్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్. ట్రోపోజాయిట్ స్టేజ్ ఈజ్ ద ఫీడింగ్ స్టేజ్. ఇది ఫీడింగ్ చేసేది స్టేజ్. ఈ ఫీడింగ్ స్టేజ్లో లివర్ కాంటెంట్ని ఫీడ్ చేస్తుంది. ఫీడ్ చేసి ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ టు ద మెచ్యూరిటీ ఏజ్. మెచ్యూరిటీ ఏజ్లో ఉండే ఈ స్పోరోజైట్ని షైజాంట్ అంటారు దీన్ని. మెచ్యూరిటీ స్టేజ్లో ఉండే స్పోరోజైట్ని షైజాంట్. ఓకే, షైజాంట్ స్టేజ్. ఈ షైజాంట్ స్టేజ్ని మనం మెచ్యూర్ స్టేజ్ అంటాం. మెచ్యూర్ స్టేజ్. ఈ మెచ్యూర్ స్టేజ్లో దీంట్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా, ఆ న్యూక్లియస్ అనేది వాట్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఫ్యూజన్ జరుగుద్ది. రిపీటెడ్ మైటోటిక్ డివిజన్స్ విదిన్ ద న్యూక్లియస్. మెనీ డాటర్ న్యూక్లియై ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో after that it will converted into the schizogony. After that it will converted into the schizogony stage. In this schizogony stage, okay, many daughter nuclei are there. Many daughter nuclei. Many daughter nuclei are there. Many daughter nuclei are there. So each one daughter nuclei can split with surrounding of little bit of cytoplasm and each one will develop into the one young one. సో అంటే ఇక్కడ లివర్ సెల్లో ఒక్క లివర్ సెల్లో ఎన్ని డాటర్ న్యూక్లియై ఉంటాయంటే అరౌండ్ 10,000 to ఓకే 10,000 to 14,000 వాట్ ఈస్ యంగ్ వన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ. 14,000 యంగ్ వన్స్ నథింగ్ బట్ లార్వాస్. 14,000 లార్వాస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ 14,000 లార్వాలో ఇది సైజ్ పెరిగి ఏమవుద్ది అంటే ఇది స్ప్లిట్ అవుద్ది. లివర్ సెల్ స్ప్లిట్ అవుద్ది. స్ప్లిట్ ద లివర్ సెల్. స్ప్లిట్ ద లివర్ సెల్. సో ఈ లివర్ సెల్ స్ప్లిట్ కాగానే ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఒకటేమో స్మాల్ సైజులో ఉంటుంది, ఇంకొకటేమో లార్జ్ సైజులో ఉంటుంది. సో విత్ న్యూక్లియస్. కొన్నేమో స్మాల్ సైజ్ ఉంటాయి, కొన్నేమో లార్జ్ సైజ్ ఉంటాయి. ఇలా వచ్చిన ఈ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ని ఏమంటారంటే ఈ లార్వాస్ని ఏమంటారంటే క్రిప్టోజాయిడ్స్ అంటారు. వీటికి ఒక నేమ్ ఇచ్చినాం, దాన్ని క్రిప్టోజాయిడ్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. క్రిప్టోజాయిడ్స్. ఈ క్రిప్టోజాయిడ్స్ అనేవి మార్ఫలాజికల్గా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టోజాయిడ్స్ ఆర్ ద మైక్రో. ఓకే, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టోజాయిడ్స్ ఆర్ ద మ్యాక్రో క్రిప్టోజాయిడ్స్. ఓకే, మైక్రో క్రిప్టోజాయిడ్స్, మ్యాక్రో క్రిప్టోజాయిడ్స్ ఉంటాయి. సో యాక్చువల్గా ప్రీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైజోగోని బిగిన్ అయిందేమో స్పోరోజాయిడ్స్ తోటి, దీని ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అంటే క్రిప్టోజాయిడ్స్. ఓకే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లివర్ సెల్లో స్పోరోజాయిట్ క్రిప్టోజాయిట్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఇలా కన్వర్ట్ అయిన క్రిప్టోజాయిట్స్ 2 టైప్స్గా ఉంటాయి మార్ఫలాజికల్గా. కొన్నేమో బిగ్ సైజ్ ఉంటాయి, కొన్నేమో స్మాల్ సైజులు ఉంటాయి. అలా బిగ్ సైజులో ఉన్న వాటిని మ్యాక్రో క్రిప్టోజాయిట్స్, స్మాల్ సైజులో ఉన్న వాటిని మైక్రో క్రిప్టోజాయిట్స్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మైక్రో క్రిప్టోజాయిట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇవి కంపేర్ విత్ ఆర్బీసీ ద మైక్రో క్రిప్టోజాయిట్స్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్బీసీలు ఉంటాయి, రైట్, ఇది ఆర్బీసీ. ఓకే,
రైట్, ఇది ఆర్బిసి. ఈ ఆర్బిసిలోకి స్మాల్ మీన్స్ మైక్రోక్రిప్టోజైట్స్. ఓకే, మైక్రోక్రిప్టోజైట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద ఆర్బిసి. సో ఆర్బిసిలోకి వెళ్ళే పారాసైట్ ఏంటిది అని అంటే, విచ్ లార్వల్ స్టేజ్ ఈజ్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఆర్బిసి మీన్స్ మైక్రోక్రిప్టోజైట్. ఇది మైక్రోక్రిప్టోజైట్గా వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ మైక్రోక్రిప్టోజైట్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగోనిని కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగోనిని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఆర్బిసిలో ప్లాస్మిక్ లైఫ్ సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగోని కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాక్రోక్రిప్టోజైట్స్ ఉంటాయి. దీస్ మ్యాక్రోక్రిప్టోజైట్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద ఆర్బిసి. Reason, compare with RBC, these macrocryptozytes are present in large in size, big size. Understood? That's why these are again enter into the new liver cell. ఇవి న్యూ లివర్ సెల్లోకి వెళ్ళి సెకండ్ హెపాటిక్ షైజోగోని ఉంది కదా, ఆ సెకండ్ హెపాటిక్ షైజోగోని ఏంటది, ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్. అంటే ఆఫ్టర్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్ ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్. ఎగ్జో ఎరిథ్రోసైటిక్ ఇది. దీంట్లో న్యూ లివర్ సెల్ ఫామ్ అవుద్ది. ఈ న్యూ లివర్ సెల్లో రైట్, ఈ న్యూ లివర్ సెల్లో వాట్ ద న్యూ ఇంటూ ద న్యూ లివర్ సెల్ విచ్ పారాసైట్స్ ఆర్ ఎంటర్, macrocryptozytes are enter into this. Okay, macrocryptozytes are initiate the exoerythrocytic cycle. Okay, it is enter into the new liver cell, it is clear. And here also what is feeding stage, propozyte, and the next mature stage, Scheißand stage. And what is the presence of daughter nuclei or many nuclei, daughter nuclei. And again after this the new liver cell also can be split and form the two types of, what is morphologically two types of, what is the second products are produced. These second products are called metacryptozoids. The secondary products are called metacryptozoids, these are. And these metacryptozoids are also morphologically two types here. Okay, so some are present in small in size, these are the micro metacryptozoids, and some are present in a big size, these are the macrocryptozoids. Microcryptozoids are there, macrocryptozoids are there. These are the end products of exoerythrocytic schizogony. See, pre-erythrocytic schizogony ఇది ఫస్ట్, ఎగ్జోఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగోని సెకండ్. హెపాటిక్ షైజోగోనిలో ప్రీ-ఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగోని స్పోరోజైట్స్ తోటి బిగిన్ అయ్యి క్రిప్టోజైట్స్ తోటి ఎండ్ అవుద్ది. ఎగ్జోఎరిథ్రోసైటిక్ షైజోగోని క్రిప్టోజైట్స్ తోటి బిగిన్ అయ్యి మెటాక్రిప్టోజైట్స్ తోటి ఎండ్ అవుద్ది. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఈ మెటాక్రిప్టోజైట్స్ కూడా సేమ్ మార్ఫలాజికల్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి. మైక్రోక్రిప్టోజైట్స్ అని, మ్యాక్రోక్రిప్టోజైట్స్ అని టూ టైప్స్ ఉంటాయి. మైక్రో యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాక్రో, టూ టైప్స్ ఆర్ దేర్. రైట్, ఇందులో మ్యాక్రోక్రిప్టోజైట్స్ ఆర్ అగైన్ లార్జర్ దాన్ ద ఆర్బిసి. ఇవి మ్యాక్రోక్రిప్టోజైట్స్ ఆర్బిసి కంటే బిగ్ సైజ్ ఉంటాయి. అంటే వీటితోటి ఎరిథ్రోసైటిక్ సైకిల్ కంటిన్యూ కాదు. అగైన్ విచ్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద న్యూ లివర్ సెల్. అగైన్ విచ్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద న్యూ లివర్ సెల్. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ జరిగి లివర్ సెల్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. దానితో పాటు ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ 10 to 14,000 నెంబర్ ఆఫ్ వస్తే ఈ మైక్రోక్రిప్టోజైట్స్, దీస్ మైక్రోక్రిప్టోజైట్స్ ఆర్ స్మాలర్ దాన్ ద ఆర్బిసి. దట్స్ వై which are again able to initiate the what is erythrocytic cycle. So the erythrocytic cycle is also initiated by
metacryptozoites. Micro metacryptozoites it is. అంటే ఇక్కడ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైజోగోని అనేది 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ తోటి ఇనిషియేట్ అయ్యిద్ది. ఒకటేమో మైక్రోక్రిప్టోజైట్స్, రెండోదేమో మైక్రో మెటాక్రిప్టోజైట్స్. These two parasitic forms are able to initiate the erythrocytic zygogony. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆర్బీసీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఆర్బీసీ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైజోగోని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు హెపాటిక్ సైజోగోని ఎండ్ అన్నట్టు ఇక్కడికి. సో నెక్స్ట్ ఎరిథ్రోసైటిక్ సైజోగోని. ఎరిథ్రోసైటిక్ సైజోగోని కూడా ఏంటి, ట్రోపోజైట్ ఫీడింగ్ స్టేజ్, ట్రోపోజైట్ స్టేజ్, ఇది ఫీడింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్ అని, ఫీడ్ చేసుకున్నప్పుడు సైజ్ పెరుగుద్ది, దాన్ని సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్, సిగ్నెట్ రింగ్ స్టేజ్ అని. నెక్స్ట్ again by the taking more hemoglobin content. What is the food of these parasite means hemoglobin, and it is the signet stage is converted into amoeboid stage. ఎందుకంటే బిగ్ సైజ్ అవుతుంది అండ్ సూడోపోడియా లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి అమీబా లైక్ ఉంటుంది కాబట్టి అమీబాయిడ్ స్టేజ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద మెచ్యూరిటీ స్టేజ్. అగైన్ ద మెచ్యూరిటీ స్టేజ్ ఈస్ ద షైజాంట్ స్టేజ్. So Shijant lo unna nucleus, it can be divided into many daughter nuclei and it is developed into the zygogony. Okay, zygogony. Within the zygogony 12 to 24 merozoites, 12 to 24 merozoites are formed in the single RBC. Okay, in this process what happened here, finally from this what are the morphological, again 2 types of merozoites are released. Okay, so in this it is a smaller one micro, it is the larger one macrocryptozoites. See, again these two micro and macrocryptozoites are able to enter into the new RBC, again which are enter into the new RBC. Again and again the RBC cycle is continue. Again and again this RBC cycle is continue. Again and again the RBC cycle is continue. Okay, very important point. Again and again this RBC cycle is continue. ఇలా again and again జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆర్బీసీ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోద్ది. దట్ ఈస్ లీడ్స్ టు ఎనీమియా. ఎవరైతే మలేరియా ఫీవర్ తోటి సఫర్ అవుతారో వారిలో ఆర్బీసీ కౌంట్ కూడా తగ్గిపోద్ది. వారిలో ఏమవుద్ది, RBC count also will be decrease. In this person RBC count also will be decrease. Very important point. Okay, and so in this process what happened, before this I want to give one clarity to you. Right here this cycle is not this, it is only the Golgi cycle. It is the Golgi cycle it is. Okay, after this what are the repeated what is erythrocytic cycles, by the repeated erythrocytic cycles what happened, the RBC count is decreased. Repeated erythrocytic cycles leads to anemia. So in this process by the decreasing the RBC count, the blood pH levels will be reduced, thereby the blood pHs becomes changed by the decreasing the RBC count, because the hemoglobin concentration is also decreased. What is the food content of these cryptozoites means hemoglobin. In the RBC, it is the food content to the cryptozoites. See, the cryptozoites can take this entire hemoglobin, but the globin is only digested by this parasite. Okay, digested. Globin is only digested because it is the protein content. Okay, but hemoglobin is not digested in the parasite body.
it is not digested. It is not digested in the parasite body. That's why this heme is converted into, hemozoin. It is converted into hemozoin. It is a poison of Plasmodium vivax. Along with this, okay, within the RBC, within the RBC, by the decreasing the hemoglobin quantity, the RBC membrane becoming pale. RBC membrane becoming pale. Pale means colorless. It is converted into colorless cell. Thereby, what happened inside the RBC? Some red, red color structures are formed. These red color structures are called here Schaffner granules. These are called Schaffner granules. These are the Schaffner granules, very important. See, the Schaffner granules are considered as a malaria pigments. These are called as a malaria pigments. These are called as a malaria pigments. That's enough. See, what is the duration of erythrocytic cycle? Means 48 hours. Okay, after 48 hours, the hemozoin, the Schaffner granules are released into the plasma. Okay, means in the third day, here 2 days, 48 hours means what? 2 days. Okay, in the third day, by the releasing this hemozoin as well as this malaria pigment, that person is suffered by the malaria fever. That person is suffered by the malaria fever. See, in this process, every 3 days once that person will be suffered by the fever, that is called tertian fever. It is affected by the Plasmodium vivax. Okay, in this blood pH level decreasing, the hemoglobin concentration, pH levels are decreased, and gradually the human body is unfavorable to survive that pathogen, these merozoites. To the merozoites, the human blood is converted into the unfavorable condition. Thereby what happened? Finally, these all merozoites enter into the RBC, and these all RBCs are reached to the spleen. Okay, so thereby by the accumulation of the all infected RBCs within the spleen size will increase. That is leads to splenomegaly condition. Okay, splenomegaly, and within the spleen the merozoites are converted into gametocytes. Okay, merozoites converted into gametocytes. Merozoites converted into gametocytes. See, these gametocytes are again two types are there. So in these two types of gametocytes, okay, in these two types of gametocytes, microgametocytes are there. Microgametocytes along with these macrogametocytes. These are. See, in this process again, these micro and macro gametocytes along with these RBCs, these are circulate in the human blood. At the time of circulation, if the female Anopheles mosquito bite this infected person, okay, these micro and meta gametocytes are, micro and macro gametocytes are enter into the mosquito body along with the sucking blood of the female Anopheles mosquito. అంటే ఇప్పుడు ఇవి గ్యామెటోసైట్ గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత వీటి లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే వీక్ డేస్ ఓన్లీ. ఓకే, 1 week it is the life span after conversion of these merozoites into what is gametocyte. హ్యూమన్ బ్లడ్ లో ఒక 1 week వరకు మాత్రమే లైవ్ గా ఉంటాయి. ఈ వీక్ డేస్ లో ఒకవేళ
ఫిమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో ఈ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ని కనుక బైట్ చేసి ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ బ్లడ్ని సక్ చేస్తే అలాంగ్ విత్ ద బ్లడ్ ఈ గ్యామిటోసైట్స్ అనేవి మస్కిటో బాడీలోకి వెళ్తుంది, మస్కిటో క్రాప్లోకి వెళ్తుంది. ఆ మస్కిటో క్రాప్లో ఇది సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ని కంప్లీట్ చేస్తాయి. సో ఇవి మస్కిటో బాడీలోకి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మస్కిటో ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓకే, సో I'll explain the mosquito phase now. See, mosquito phase is there. Mosquito phase. Okay. See, after inoculation of this Anopheles mosquito to the infected person, along with the blood, these gametocytes are enter. Okay. So in the these gametocytes are enter what is into the crop of this mosquito. Crop, it is also called as a stomach. Crop, it is also called as a stomach. Crop తో పాటు స్టమక్ లోకి వచ్చేస్తాయి. మీన్స్ క్రాప్ నథింగ్ బట్ స్టమక్, నాట్ తో పాటు హియర్. సో ఇక్కడ క్రాప్ లేదా స్టమక్ లోకి బ్లడ్ మొత్తం అలాంగ్ విత్ బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు బ్లడ్ కెన్ స్టోర్డ్ హియర్, బ్లడ్ స్టోర్ హియర్, స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్టమక్. సో ఇప్పుడు బ్లడ్ లోనే కదా గ్యామిటోసైట్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? మైక్రో గ్యామిటోసైట్స్ ఉన్నాయి అండ్ మ్యాక్రోగామిటోసైట్స్ ఉన్నాయి. అంటే మైక్రో అంటే లిటిల్ స్మాల్, మైక్రో అంటే లిటిల్ బిగ్. ఓకే, ఇది గ్యామెటోసైట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ గ్యామెటోసైట్స్, గ్యామెటోసైట్ ఇవి ఉంటాయి, గ్యామెటోసైట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మస్కిటో క్రాప్లో వాట్ ఈజ్ మస్కిటో ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మస్కిటో ఫేజ్ని రాస్ సైకిల్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ రాస్ సైకిల్. Okay, see, microgametocyte, it is here some stages are there, gametogony and different stages are there. Now I'll explain this. First, microgametocyte, it is produce the gametes by the, it is firstly initially split into what is 8 daughter nuclei. Okay, each one which are move to peripheral side of this microgametocyte, and each one will develop split with little bit of cytoplasm, and from the single male gametocyte how many male gametes are produced? Means 8 male gametes are produced. Okay, 1:8 ratio it is. Okay, 1:8 ratio formula is there. 8 male gametes are produced. 8 male gametes here produced. So these male gametes are like a flagella. It is a flagella like structure. Okay, flagella. Next, female gametocyte. So it is the 1:1 ratio. Means from single female gametocyte, so it is from the, it is converted into male gametocyte, and it is converted into female gametocyte. ఓకే, ఇది రైట్. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫిమేల్ గ్యామెటోసైట్ అనేది డైరెక్ట్గా ఫిమేల్ గ్యామెట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది బై ద స్మాల్ చేంజెస్ హియర్. ఏంటి అంటే ఒక ఫెర్టిలైజేషన్ కోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది న్యూగా దీంట్లో. సో దీన్ని ఫెర్టిలైజేషన్ కోన్ అంటారు. ఫర్టిలైజేషన్ కోన్. ఈ ఫెర్టిలైజేషన్ కోన్ నుండే ఏంటి ఈ మేల్ గ్యామెట్ అనేది లోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. It is the male gamete. So after entry of this male gamete into the female gamete, it is the female gamete. Female gamete ఇది. ఓకే, ఈ ఫిమేల్ గ్యామెట్ లోకి మేల్ గ్యామెట్ ఎంటర్ అవుతుంది త్రూ ఫెర్టిలైజేషన్ కోన్. సో నౌ it will converted into the zygote. It will converted into the zygote. Okay, still it is present in the stomach of the mosquito. It is still present in the stomach of the mosquito. So the zygote is immovable. So then it is enter into the, actually after completion of the fertilization, the zygote will enter into the wall of the crop of mosquito. Okay,
సో ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తుంది, ఇది ఇమ్మూవబుల్గా ఉంది కదా, ఇది ఎలా మూవ్ కాగలుగుతుంది, ఎలా వెళ్ళగలుగుతుంది వాల్ ఆఫ్ క్రాప్ ఆఫ్ మస్కిటోలోకి అంటే ఇప్పుడు క్రాప్ వాల్ ఉంటుంది కదా, స్టమక్ వాల్, ఆ స్టమక్ వాల్లోకి వెళ్ళాలి, బట్ ఇది ఇమ్మూవబుల్గా ఉంది. ఎలా అంటే ఈ జైగోట్ అనేది దేనిగా ఉక్కినీటిగా ఫామ్ అవుతుంది, ఉక్కినీటిగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇది వెర్మి ఫామ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇది. సో ఇదేమవుతుందంటే వాల్లోకి వెళ్తుంది, స్టమక్ వాల్. సో యాక్చువల్గా ఉక్కినీట్ స్టేజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఏ మూమెంట్, మోటిలిటీ కెపాసిటీ, ఇట్ హ్యాస్ మొటైల్ నేచర్. ఓకే, ఇది దీనిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టమక్లో. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద వాల్. సో ఈ ఉక్కినీట్ మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది, వాల్లోకి వెళ్ళి ఈ వాల్లో ఏంటి, ఇది అగైన్ ఊసిస్ట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ జైగోట్ మొత్తం కూడా ఏమవుతుందంటే ఊసిస్ట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఆన్ ద వాల్ ఆఫ్ ద క్రాప్ ఆఫ్ మస్కిటో అప్రాక్సిమేట్లీ 50 to 500 what are oocysts are present. Okay, first time these oocysts are identified by the Sir Ronald Ross. Sir Ronald Ross identify these oocysts on the wall of crop of the mosquito first time. That's why he got Nobel Prize. He got Nobel Prize. He got Nobel Prize. See, that's why the cycle is the Ross cycle. Okay, it is the first important thing. సో ఈ ఊసిస్ట్లు అనేవి గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతాయంటే స్పోరోసిస్ట్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం. ఓకే, ఈ ఊసిస్ట్ అనేది స్పోరోసిస్ట్గా, ఈ స్పోరోసిస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్పోరోజాయిట్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి, స్పోరోజాయిట్. ఫైనల్లీ ఈ స్పోరోజాయిట్స్ అనేవి సెలైవరీ గ్లాండ్లోకి వెళ్తాయి, సెలైవరీ గ్లాండ్. సో సెలైవరీ గ్లాండ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుంది, స్పోరోజాయిట్ అనేది స్ప్లిట్ అవుద్ది, స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత సెలైవరీ గ్లాండ్స్లోకి వెళ్తాయి. సెలైవరీ గ్లాండ్లోకి వెళ్ళి ఈ స్పోరోజాయిట్ మొత్తం, దిస్ టోటల్ స్పోరోజాయిట్స్ ఆర్ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ది సెలైవరీ గ్లాండ్. సో వెన్ దిస్ మస్కిటో bite the new host, when it is bites the new host, okay, new host along with the saliva, okay, along with the saliva, okay, along with the saliva, right, 2000 sporozoites are enter, 2000 sporozoites enter into the new host body, again which are enter after entry into the human body within 30 minutes, again these are enter into the liver, reach to the liver in human being, again as usually life cycle will continue, as usual life cycle will be continuing. This is the what is Plasmodium vivax life cycle in man phase and mosquito phase. Here some incubation period, pre-patent periods definitions are also there. The first entry of this Plasmodium into the human blood and the second appearance of this Plasmodium in the blood is the pre-patent period. Incubation period means the first entry of sporozoite into the blood and second appearance of symptom is the incubation period. For the appearance of symptom after encounter of this pathogen into the human body, how many 10 to 14 days time will be take. Okay, what is the duration for appearance of symptom after encounter, after enter into the body? 10 to 14 days time will be take for the appearance of malaria fever. This is the Plasmodium vivax life cycle. This is the malaria fever. It is one of the protozoan disorder. Okay, after that next we'll go to helminthes diseases. Next go to helminthes. In these helminthes disorders, mainly two types of helminthes disorders are there, two types of helminthes. In this, one type of helminthes disease is the ascariasis. It is one ascariasis, and the second one is the filariasis. And it is also called as a
elephantiasis. Elephantia, also called as a elephantiasis. Elephantiasis. Okay. So first we will discuss ascariasis. Then after we will discuss the elephantiasis. Okay. First ascariasis. The ascariasis is one of the helminthes parasite. Okay. It is one of the helminthes. Helminthes. It is one of the helminthes parasite. It is one. Next, it is caused by Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Okay, it is one. And these are commonly called as a roundworms. These are commonly called as a roundworms. Okay. Infected stage, infected organs. Infected organs. What are the infected organs to the Ascaris lumbricoides means? Lymphatic vessels. Lymphatic vessels, nothing but lymphatic system. Lymphatic system. And mode of infection. Mode of infection. In the mode of infection, okay, what is? By the contaminated food and water. Contaminated food and water. Contaminated food and water. Contaminated food and water generally. And how the food and water is contaminated by these parasites means through the mechanical vectors. Mechanical vectors. ఇక్కడ మెకానికల్ వెక్టార్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ మెకానికల్ వెక్టార్స్ ఏంటి అంటే సేమ్ అమీబియాసిస్ని ఎట్లయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాయో అవే ఇక్కడ ఏంటి హౌస్ ఫ్లైస్ అండ్ కాక్రోచెస్. House flies and cockroaches. House flies and cockroaches. These are the what is affecting means mechanical vector which are transferred from one place to another place. The transfer to one place to another place. These are okay. It is one, and it is infective stage. Infective stage. Infective stage is the what is tetranucleate stage or second stage rhabdiform larva. Second stage rhabdiform larva. Rhabdiform larva. Second stage rhabdiform larva is the what is infective stage. It is the infective stage to from person from to the human being. It is one. Next, right after completion of the protozoan disorders, then next helminthes diseases. So the helminthes diseases are mainly two types are there. One type of helminthes disease is ascariasis. Second one is the elephantiasis. Okay, right. Here first we'll discuss the ascariasis. So it is caused by Ascaris lumbricoides. It is the common roundworm. Okay, it is the common roundworm. It is the common roundworm. Okay, that is the common roundworm. And the infected organ of this pathogen, small intestine, and infected stage, third stage rhabdiform larva. And what type of symptoms are appear in this person means internal bleeding is one symptom, muscular pain is one symptom, fever and anemia these symptoms, and blockage of intestinal passage. And along with this emaciation. Emaciation means that is the nutritional disorders. Nutritional disorder.
So what is the reason that human beings are suffered by the nutritional disorders? Actually ఆస్కారియాసిస్ అనేది చైల్డ్లో ఎక్కువగా వస్తుంది. చైల్డ్లో ఎక్కువగా వస్తుంది. రీజన్ ఏంటంటే, సో వెన్ ద చిల్డ్రన్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద సాయిల్, ఓకే, దీస్ పారాసైట్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సాయిల్ త్రూ ద ఫీకల్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫీకల్ మ్యాటర్ తోటి సాయిల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సాయిల్లో చిల్డ్రన్స్ ప్లేయింగ్ మీన్స్ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆట ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు అన్హైజినిక్గా వాళ్ళ చేతులకు మట్టి ఇట్లా అంటుతున్నప్పుడు ఈ ప్యాథోజన్స్ కూడా వాళ్ళ బాడీకి టచ్ అవుద్ది. సో అన్హైజినిక్ కండిషన్లో ఈ ప్యాథోజన్స్ అనేవి చేతుకుంటాయి కదా, దెన్ అలానే వితౌట్ క్లీనింగ్ దీస్ హ్యాండ్స్, వితౌట్ క్లీనింగ్ ద what is their what is total body, then after playing they when they are directly enter into the house, and automatically these pathogens are enter into the house, and which are contaminated the food and water through the mechanical vectors. ఓకే, సో అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏమైందంటే చిల్డ్రన్స్ బాడీలోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వచ్చేసి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో వీటి లైఫ్ స్పాన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవి మోనోజెనెటిక్ పారాసైట్, అంటే సింగిల్ హోస్ట్లోనే ఎంటైర్ లైఫ్ స్పాన్ కంప్లీట్ అవుద్ది, ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవుద్ది. ఇది ఫస్ట్. అండ్ ఇవి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో గ్రో అవ్వేటప్పుడు ఏమైందంటే ఫుడ్ మొత్తం డైజెషన్ ఎక్కడ అవుద్ది, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో అవుద్ది. డైజెషన్ అయిన తర్వాత డిఫ్యూజల్ మెటీరియల్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళాలి. సో బిఫోర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్, దీస్ ప్యాథోజన్స్ ఆర్ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ పారాసైట్ ఇన్ టు ద బాడీ. అంటే ఇవి బ్లడ్లోకి, మన బ్లడ్లోకి, హ్యూమన్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళడానికి ముందే ఈ పారాసైట్ ఆ డిఫ్యూజ్డ్ మెటీరియల్ మొత్తం కూడా ముందే తీసేసుకుంటాయి, ముందే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. దానివల్ల ఆ పిల్లోడికి అందాల్సిన న్యూట్రిన్స్ వెళ్ళవు. ఎందుకంటే డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ బ్లడ్లోకి వెళ్తే ఆ బ్లడ్లో తర్వాత బాడీలోకి వెళ్ళి నార్మల్ డైట్ ఫామ్ అవుద్ది. సో ఇప్పుడు ఈ న్యూట్రిన్స్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ ఈ ఎనిమల్స్, ఇప్పుడు ఆస్కారిస్ ఏమవుతుంది, సక్ తీసేసుకుంటాయి. దానివల్ల చిల్డ్రన్ బాడీలో కావాల్సిన న్యూట్రిన్స్ డిఫిషియన్సీ ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో దాన్ని ఎమాషియేషన్ అంటారు ఇక్కడ. దాన్ని మనం ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఎమాషియేషన్, న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్స్. అయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ పిల్లలు ఎట్లా అంటే బాగా ఆకలేస్తుంది, బాగా తింటూ ఉంటారు, స్టమక్ మొత్తం స్వాలెన్గా ఉంటుంది, కానీ లిమ్స్ మాత్రం వీక్గా ఉంటాయి, స్టంటెడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కావాల్సిన ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాడు, బట్ ఆ ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ తర్వాత బాడీలోకి వెళ్ళట్లా, బ్లడ్లోకి వెళ్ళట్లా. బ్లడ్లోకి అబ్జర్వ్ జరగడానికి ముందే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉండే ఈ ప్యాథోజన్స్ తీసేసుకుంటాయి. దానివల్ల ఏమవుద్ది, ఆ చిల్డ్రన్లో న్యూట్రిషనల్ డిజార్డర్ ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, స్టంటెడ్ గ్రోత్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటి, మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ that is contaminated food and water. Contaminated food and water. Contaminated food and water. Mostly this ascariasis is appeared in children when they are playing in the soil. Okay, so this is the one of the helminthes disease. Okay, after that next we will discuss the what is next another helminthes disease, that is the elephantiasis or filariasis. It is elephantiasis or filariasis it is. Okay, so elephantiasis is caused by Wuchereria bankrupti, and infected organs are the lymphatic system, infected stages, third stage microfilaria larva, and these are the digenetic parasites again. These are the digenetic parasites. So in this organism two hosts are there here, two hosts. Okay, in this one host, that is the primary host. Okay, primary host is, that is the female culex mosquito, female culex mosquito. Primary host is the female culex mosquito, female culex mosquito, and secondary host is the, actually the primary host is human being, because the sexual reproduction is takes place inside the male. Okay,
So that's why primary host is the human beings. Primary host is the human beings, and secondary host to these organisms, female culex mosquitoes. Female culex mosquito. Female culex mosquito. These are the two host bodies. Okay, and in human being, the sexual reproduction is completed. Sexual reproduction. In mosquito, asexual reproduction. In mosquito, asexual reproduction is takes place. Okay, so these are the some important points. It is one. And after that, what are the symptoms? Okay, the symptoms are what are, it is causes to the elephantiasis, means whenever the adult eukaryotes are died, after die these adult eukaryotes which are block the lymphatic vessels. At the time of transportation of lymph from the different body parts through the lymphatic vessels, the lymph ducts are blocked by the died eukaryote bankruptcy organisms. Now the lymph cannot flow from one place to another place. In this process, gradually the lymph can accumulate in the particular area tissue, especially the lower limbs. Okay, so especially the symptoms are appeared, right, in male. Okay, the symptoms are found in the inflammation or swelling. Inflammation or swelling. Okay, it is in lower limbs and scrotal sacs. It is one. Okay, and after that it is in next in females. In females, these symptoms are appeared as usually same as in males, lower limbs, as usually in lower limbs, and along with this mammary glands. So male female, ఈ మేల్ ఫిమేల్ సిమ్టమ్స్ అపియరింగ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే మేల్లో లోయర్ లిమ్స్ అంటే ఇక్కడ లెగ్స్లో ఉండే లింఫాటిక్ వెజిల్స్ ఉక్రేరియా తోటి బ్లాక్ అయిపోయినా, సో లోయర్ లిమ్స్ నుంచి అప్పర్ సైడ్కి లింఫ్ ఫ్లో అనేది జరగదు. దానివల్ల లోయర్ లింబ్లోనే ఆ ఫ్లూయిడ్ మొత్తం అక్యుములేట్ అయ్యి గ్రాడ్యువల్గా లెగ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్ఫ్లామేషన్ వస్తుంది. ఆ లెగ్ సైజ్ గ్రాడ్యువల్గా ఎలా అంటే ఎలిఫెంట్ లెగ్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అందుకే దీన్ని ఎలిఫెంటియాసిస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్క్రోటల్ సాక్స్లో, హ్యూమన్ ఫిమేల్లో స్క్రోటల్ సాక్స్ ఉంది. స్క్రోటమ్ టెస్టిస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ దట్. ఈ స్క్రోటల్ సాక్స్లో ఉండే లింఫాటిక్ వెజిల్స్ కూడా సమ్ టైమ్ ఏమైతాయి అంటే ఉక్రేరియా తోటి బ్లాక్ అయిపోతాయి. సో దానివల్ల స్క్రోటల్ సాక్లో ఉండే లింఫ్ కూడా ఫ్లో కాదు. సో స్క్రోటల్ సాక్స్లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయ్యి స్క్రోటల్ సాక్ కూడా ఇన్ఫ్లామేషన్ వచ్చేస్తుంది, స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిమేల్లో అయితే లోయర్ లింబ్ యాజ్ యూజువల్ మమ్మరీ గ్లాండ్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అడల్ట్ eukaryotes are adult eukaryoria, it is exhibit the elephantiasis and larval stage, that is microphylaria larva. It is filarial fever. It is the filarial fever. It is causes the filarial fever. Okay, see the filarial fever, it is that microphilarias are continuous to the nocturnal periodicity. Okay, nocturnal periodicity. ఇక్కడ నాక్టర్నల్ పీరియాడిసిటీ అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. జనరల్గా మైక్రోఫైలేరియల్ లార్వా నైట్ 10
PM to ఓకే మార్నింగ్ 4 AM ఈ టైంలో మాత్రమే సూపర్ఫిషియల్ బ్లడ్ వెజిల్లోకి వస్తుంది లార్వా. ఓకే ఎప్పుడైతే ఈ లార్వా సూపర్ఫిషియల్ బ్లడ్ వెజిల్లో ఉంటుందో అప్పుడు ఆ పర్సన్కి ఈ లార్వా వల్ల ఫీవర్ వస్తుంది. దాన్ని మనం ఫైలేరియల్ ఫీవర్ అంటాం. సో ఈ కండిషన్ని నాక్టర్నల్ పీరియాడిసిటీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. నాక్టర్నల్ పీరియాడిసిటీ మీన్స్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ టైమ్ ఫ్రమ్ 10 PM to 4 AM only these filarial larvae present in the superficial blood vessel. In the rest of the daytime it is present inside the deeper blood vessel. అంటే ఇక్కడ ఫైలేరియా లార్వా అనేది ఎప్పుడు యాక్టివ్ అవుతుందంటే నైట్ టైంలోనే. ఎందుకంటే అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్ లెస్ అవుతుంది, దానివల్ల సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ కూడా తక్కువ అవడం వల్ల అది మైక్రోఫైలేరియా లార్వా అనేది సూపర్ఫిషియల్ బ్లడ్ వెల్లోకి వస్తుంది. అప్పుడే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అయింది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అయిందంటే ఫైలేరియల్ ఫీవర్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఇవి మనకు దీంట్లో ఉండే హెల్మెంథిస్ డిసీజెస్, ఆస్కారియాస్ అండ్ ఉక్రేరియా లైక్ ఎలిఫెంటియాసిస్ అండ్ ఫైలేరియాసిస్. ఈ కండిషన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ వీటన్నిటికీ కామన్ ప్రికాషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మస్కిటో తోటి వచ్చే స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజ్ ఏంటి అంటే మలేరియా అండ్ ఉక్రేరియా. And how can we are prevent the mosquito population means by the what is usage of mosquito coils, mosquito nets, mosquito gels, and avoid the long time storage of water for prevents the larvae in that water. And if long time store if some in some areas the water can store long time and we are release some gambusia fishes in that for eating the larvae of mosquitoes. So these type of precautions we should take for prevents the malaria as well as ukaria. And next mechanical vectors, for example amoebiasis is there, ascaris is there. These are transferred by the contaminated food and water by the mechanical vector like houseflies and cockroaches. జనరల్గా మనం హైజినిక్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆస్కారియాసిస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ అమీబియాసిస్, ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ని మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు. వీటిని మనం ప్రొఫైలాక్సిస్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో అప్ టు హియర్ ద టోటల్ వాట్ ఈజ్ కామన్ డిసీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టాపిక్ సబ్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ up to here. Okay, next we will continue in the next class. In the next class we will continue. In the next class we will continue what is that immunity topic, that is 7.2 immunity topic. We will continue in the next class that. Okay, until that you keep watching these videos, and if you have any doubt in this, okay, then raise your doubt in your in the comment box, and we are try to give the reply. And at the same time we are giving the question papers are also, we are upload some question papers in the next class. Okay, so you keep following that classes also. Until that keep watching this mass physics seminar, right? Bye, thank you.